Nikaona msee akipakiwa mask kwa pepa, nikatafuta kwenye hizo pepa zilitoka, na hapo ndo nikapata River Road. Hapo ndo nilipata sasa do fit. Cause Uhuru Market yote mimi ndio najua pepa. Alafu kitu fani, watu walikuwa wanajua hizo pepa ni gani. Wanatafuta pepa inakaa hivyo, wanasahau tulikuwa tunanunua pepa za DVD, tunatoa hiyo jina classic movies. Niko na idea za kutafuta mingi sana. Baraka yenye najua nilipewa sana ni ya kuona kitu watu wengine hawaoni haraka. Before waone nishakulia, nimeondokea. Good evening and welcome to the Late Night Business. My name is Ian Dennis and quite excited about the show that we have lined up tonight. Today I have a show that literally is going to show you the possibility that's there in the world of entrepreneurship, regardless of what reality brings to you. Before I get to introduce to you the guest that I have tonight, I'd like to let you know that we are here at the Capital Club, the place you need to be as an entrepreneur. At the Capital Club, not only do you have access to a huge network of entrepreneurs and the decision makers in the country, but you also have access to various facilities that you need as an entrepreneur. There's access to the spa, the gym, the meeting room, and so much more. Tonight, I'm quite excited about the guest I have because I actually met her through TikTok and I was very, very inspired through her journey and what exactly she's managed to do. She's a lady who's managed to literally defy reality and what exactly you've managed to literally see over the years. The lady I'm talking about is Wanja, or rather Hoka wa TikTok, as you're famously known. Asante sana and thanks so much for coming to the show. Thanks for the invite. Umenyenyekea na vile TikTok unapiganga kelele. TikTok ni kutafuta pesa. Kutafuta pesa uko na nguvu. Pesa inanga kelele? Oh, pesa lazima ikuwe na kelele. You have to make noise to make money. Interesting. Nice to see you finally. I think when you see someone on TikTok, alafu kutane naye, like I feel like I've known you for so long. Una relate. Na relate kabisa. TikTok mostly una get kuongea na the person one on one. So hata ukimmeet una feelingi, una relate. Na feel kama umekuwa naji for how long. But anyway, tukianza tu, today what exactly are you most grateful for? I'm alive, I'm healthy. And most importantly, I'm happy. Kuna kitu ya maana ka furaha. Naona kuko na furaha. Unaona kama unakasirika kweli? Saa ingine mimi ufilm, lakini ni zile za kawaida. Interesting. So for the guys who don't know you, I think wanakutana nawe mara ya kwanza. Maybe unaweza introduce what exactly was it called? Ambio jina and primarily just maybe you can take us through your story in terms of your upbringing. Uli grow up wapi, life yako imekuaje? Okay, venye mambo naitwa Wanja. Nime grow up Eastlands. Eastlands Jericho Estate, bado niko Jeri. Sijatoka Jeri, mimi si wale watu wa kuhepa area. Ukiomoka bado uko tu mtaa. Nikiomoka bado niko mtaa, napenda mtaa bado. Alafu primary nilisomea hapo St Michael's Primary School, it's in Makadara. And I transferred to Mary Immaculate High School. I went to Nyeri, Gatugi Girls, then transferred to Goshen. Usiulize kwa nini transfer sana. Tutajua tu in time. And then I did my college at St Paul's University. Interesting. So you're a graduate already? Yes, I am. Interesting. The first thing that someone sees you primarily, I think, and you get this a lot, you're a person of short stature. And primarily just want to, maybe, what's it called, growing up, how exactly was it for you? Because I know everybody sees you, I'm sure everybody sees you as different. And how exactly was it for you? Okay. Tukianzia primary ya kwanza, ilikuwa very smooth. Yes. Ilikuwa shanizoea, wako na maswali. Ukiona kitu sana unaizoea. Yes, unazoea, yes. Kwa primary school ya pili, ilikuwa hardcore because at that time, hakukuwa na social media sana ya kuonyesha kuna watu wengine wafupi. Yes, yeah. So wameona mtu mfupi for the first time. Kitu ya kwanza ni unataka kumguza kufeel kama ni kawaida. Yeah. Kwanza vidole, I do not understand kwa nini kila mtu akinimit kitu ya kwanza ni vidole, anataka kuguza vidole. Mbona? Sijaielewa. Watazati vidole kidogo. Hata TikTok unaona kila mtu anasemanga nataka tu nikumit nikusalimie. Sijaielewa so naweza wasalimia on your behalf. Primary school ya pili ilikuwa hivyo. Sasa hapo ndo nilinotice I'm different. At first sikuwa notice but hapo ndo nilijua I'm different and then I was able to ask questions. Why am I different? Kwa nini watu wananiuliza maswali sijui, mimi sijaiuliza. Na uliniambia something very interesting vile find out maybe what's it called, vile when you're different, like it's run in your family. Maybe unaweza peleka audience yetu through the story.
ulijua what's it called, why you're different? Okay, hiyo primary school ya pili ndio niliuliza mimi, unajua kama ujiuliza mzazi hata kuonyesha. Yeah. So when I asked, that is when I was given the story ati kulikuwa na great grandmother alikuwa mshort. Now wali find out through great grandmother wao, that is Maito, tunakutanga Maito, yani mama ya shosho. Yeah. Yes, so Maito ndiye aliwaambia after aliniona nimeenda kutembea ushago and ameintroduciwa mtoto mgeni ameniona, and the first thing she says ni huyu anakaa fulani alikuwa hivi mfupi. That is how they also found out kulikuwa na mtu mshort kwa familia. Sasa hiyo story ndio walinipea after sasa mimi nimefind out, but before sikuwa naambiwa anything cause sijauliza. Na pia ulikuwa, I think cause umekuwa kwa environment umezoea, so it's not a big deal. Now kitu poa sana walinifanya ni waliniweka kwa normal environment, normal primary schools, normal high schools, sikupelekwa ati kwa special schools ama schools for special needs. So sikukuwa na hard time kuishi na watu, yeah. Cause nilionyeshwa normalcy mapema sana. Yeah. And kitu ulikuwa unaniambia growing up here your parents ni watu wa biashara, and ulikuwa unaniambia then what's it called, wako kwa biashara ya kuuza uniform. Maybe ukinaweza just growing up experience yako ilikuwaje with your parents, because umeniambia there's a part of it walifanya you feel normal, but also there's an aspect maybe what's it called being exposed to mambo ya biashara very early from observing them. From your experience growing up, ni nini problem unaweza sema ma parents wako walikufanya ukalan, pia wewe mwenyewe unaweza maybe share with other people out of the lessons and maybe the experience you had growing up? So ukilelewa kwa familia ya biashara, one way or the other lazima itafika time utapelekwa kwa duka watu. So hiyo kupelekwa kwa duka yao unawachwa, you end up learning how to run a business, how you're supposed to write an inventory, kuchukua orders, kuserve customers, so you learn that early. Una learn mapema hivyo. One way or the other lazima tu itafika mahali unaitwa, unaambiwa acha nikuache hapa niende kitu fulani, customer amekuja utamsavaje. So hiyo exposure ndio ilinifanya nikaweza kujua biashara mapema, na pia ilinifanya nikaweza kuguza pesa mapema. Interesting. Na ukiguza pesa mapema unapata tamaa ya kumake zako. So kuna aspect ya ku-exposed. And I know that before, I think nimerukata before, I know the biggest question kila mtu anaona what's it called when someone sees you, I presume, are your parents average normal people or pia what's it called of short stature? I think nimesahau because acha niulize maswali watu watakuli. Niko short akiona kitu get down with that to rudi kwa biashara. Kwetu kila mtu ni average. Kila mtu is the average people. Isipokuwa tu huyo mwenye inasemekananga. So the great grandmother. Story, yes. Hatukummeet. Oh, so you have how many siblings? It's only me and my brother. And your brother is also, I saw your brother umempost online, pia ni mrefu. Mimi ni quarter yake. Yeye ni mrefu. Sasa ni mzinga, wewe ni quarter. I think hata belt yake bado ni mrefu. Belt tu. So yeye ni mrefu sana. And the interesting thing is that ulikuwa unasema like parents wako walikuwa exposed in a normal environment kabisa. Yes. Parents wako kuna nini tena walifanya kufanya pia wewe uadapt, vile pia wamejua pia like what's it called, it's a genetic situation, like there's nothing you can do. Nini tena walifanya kuensure pia wewe umeishi just a normal like everybody else, and you enjoy everything like everybody else? Kitu tu naweza sema walifanya ni hata after I've realized I'm different, hawakuwa nionyesha I'm different. So hata after nimeuliza swali nothing changed. Kama ulikuwa unaosha vyombo tuendelea tu kuosha vyombo. Hata shughulikie vidole. Hata tuambia ati sasa umenotice you're different, of which hiyo ilifanya isistick kwa mind yangu ati I'm different, and it's very important ukiwa na a PWD kwa hao usimuonyesha kwa different, because the moment umemwonyesha ataanza kufuata hiyo njia ya I'm different, I'm not supposed to do this. But since sikuonyeshwa anything, hata after nimeuliza maswali, hata after nimeleta complaints ati nachokozwa, hiyo ni unaenda shule kusoma, si kucheza. Wakikuchekesha wewe cheka, endelea. They never changed, which was very important. That's and very nice. Now we mentioned hata story ya kuchokoza ukiwa shule, and I know primarily kids are usually very mean. Watoto wako very mean. How did you deal with that? Na ulimanageaje ku build your self esteem, because home at least wamejaribu kunurture your self esteem. You're in a different environment when you're outside. Ulidilaje na bullies, and how did you maneuver that? Shule, number one,
ni at first lazima ingekuwa hard. At first nilikuwa nalia sana. But then after nimezoea, ukiniuliza swali mimi hu reply na sarcasm. Unakuwa na sarcasm fulani. Shule nilikuwa na gift ya mchongoano. Unichongoe na ufupi yangu, nikuchongoe na kitu uko nayo. Tumekuwa even. So the next hawatataka kunichokoza kwa sababu wanajua mimi nayo. Wewe ni nyuki. My height was compensated on my mouth. Sitakosa kitu ya kukuambia. I will tell you something that you will regret kunichokoza. So hiyo ilikuwa weapon yangu. And with that wakaanza sasa kuzoea kuishi na mimi, of which sasa mimi sasa ile kitu ilikuwa inanifanya nilie, sasa ikaacha. Nikaanza kuzoea venye wananiambia kitu na reply, tuna move on. Interesting. Now growing up, what dreams do you have? Because earlier on we mentioned your parents walikuwa na run biashara, wamekuwa exposed to the business, but you as Wanja ulikuwa utakuwa nini uki grow up? I always wanted to be a lawyer. Juu nilikuwa napenda sana kuteta, but bado kulikuwa na ile part yangu ilikuwa inataka biashara. And nilikuwa nafuata kutoka kitambo, nimekuwa nikifuata Tabitha Karanja. And I really wanted to be like her. Kutoka kitambo sana. Hata before aanze kutokezea amejulikana sana, bado nilikuwa namfuata. Ndivyo tu hata nikimfuata bado naambiwa ukifanya biashara lazima uwe incorporate na something else. So hapo ndo law ilikuwa imeingia. But sasa unajua sasa tumekuja kurealize you can do business and succeed in business without incorporating it with anything else. True. But kitambo I wanted to be a lawyer, but also I admired Tabitha Karanja a lot. Yes. Interesting. And in terms of what's it called, your journey through Linambia, there's a way that you're exposed to business very early. I think would nipeleke through maybe your exploits ukiwa shule, but what are some of the early exploits before biashara? So venye nilienda high school ya kwanza yenye nilienda, mostly hatukuwa na kantina tutahitaji kubai nini, hatukuwa na hizo vitu zote, but tulikuwa tunapenda sana pesa ya ukitoka shule ubai vitu kwa barabara. Uende ukibai vitu kwa barabara na immediately tumefunga shule, kulikuwa na wale watu wameongojea pale kwa gate wanataka kuuzia maswiti. Unataka kuonekana wewe ndio umebai switi zile mingi. So hapo ndo nilikama up na idea ya kuuzia wase letters. Makaratasi za kuandika letters na envelopes. Yes, so mimi nilikuwa nikifanya shopping ya sabuni na nini naandika hapo hivyo nataka diary. Pia nililete diary na envelope na kitu poa sikuulizwa ni za nini. Nilikuwa tunaletewa shopping ndio hii. Uzuri ni ati borako tu unasoma, mzazi aulizaje maswali. Borako unamletea Kenya anataka, aulizi maswali sana. So nilikuwa na bayo hizo diary na plug hizo mapapers na uza na 5 bob kamoja na envelope. Diary ilikuwa how much? Diary tumepata for free. Hata sijui nimepata. Mimi nimeletewa shopping na uza na hiyo 5 bob, so napata do, but nikiweka perfume, juu msichana lazima yeke perfume hapo kwa list yake, nikipaka perfume na iongezea bei na kwa 10 bob. So hapo ndo nilianzia busy. Pesa yangu ya kwanza ile yenye naweza sema hii ni yangu sasa. Hapo ndo nilikuwa busy ya kwanza. So difference ilikuwa tu perfume. Bila perfume ni 5 bob, na perfume ni 10 bob. Sasa hii tunazitaka incentives. Kiongezea kitu juu, kitu inakuwa expensive than ikiwa bila hiyo kitu. Interesting. Na sasa hiyo biashara ulikuwa unafanya ukionga high school? High school form 1. I think nilikaa tu term 1 bila kufanya biz. From the second term, nishajua hadi na form 4, nishaanza kuuzia au ndio nilikuwa customers wangu wa kwanza. Alafu pia nilikuwa nauza food. So unauzaje shubushi? Okay, nilikuwa mdogo sana, so nashiba haraka compared to hawa wengine. So nikiekewa bowl na kugawia, unanipea do na kula yenye naweza tosheka. Alafu pia sitaki kuchelewa. Dining hall. So mtu shule unamuzia the same food unasaviwa, but an extra portion. Yes. Walikuwa nalipia how much? Sasa hiyo itategemea na vijiko. Nikipekea vijiko 2 hivyo tulikuwa tunalipishana 2 bob, 3 bob, tunaenda tukihesabia na hivyo. Yaani ulikuwa unauzia watu the same food. You can actually wale mtu anaweza uza snoko. Githeri ni hiyo uko na githeri, lakini sasa sina kuongezea ushibe. Alafu unajua wengi walikuwa na complain portion ya food ni kidogo. Mimi naona ikiwa mingi cause kwangu ni mingi. Ndashiba very fast na siwezi toka hiyo DH ya food. Sitakubalishwa. So ndafanyaje nikuuzie, nimebenefit nimepata do na bado ndatoka mapema.
So ulikuwa umefanya biashara from very very early. Lakini sasa food nilianza kurealize nikiwa primary siwezi kukula A lot. Nikiwa primary because nilikuwa na struggle sana kushinda nikiachwa DH. So idea ya kuuza ilikuja high school. High school wanakubali wauzie. Primary hakuna mwenye anakubali umpe, anaogopa apatikane ukimpea. So nilikuwa shinda punishment juu kuchelewa DH, but walimu hawa understand the portion of food umenipea mtu wa class 8 mi kwangu ni mingi sana. So inafaa kuwa kidogo, but when nilienda high school nilikuwa nishajua already I have a problem ya food kukula, so ndaitumia hivi na kupea na ligawia. So from very early on ulikuwa unaona opportunities tu, kitu yote unaona opportunities, unaona pesa. Pesa nayo kutafuta. Niko na idea za kutafuta mingi sana. Baraka yenyewe najua nilipewa sana ni ya kuona kitu watu wengine hawaoni haraka. Before waone nishakulia, nimeondokea. Na tutafika hapo kwa hiyo mambo ya kukulela kuondokea. So high school, uliambia high school ulitry hiyo biashara ya kuuza letters, ukaanza kuuza chakula unapewa for free. So literally ulikuwa unafanya biashara gani tena uliingia into ukiwa high school? So high school ilikuwa tu hiyo, but then when I was transferred, shule nyingine ilikuwa ni kama tu holiday, nika uko home. So there is nothing much you could have done, but then kuna venye nilikuwa na favor na manager wa the other school. So nilikuwa nakubalishwa kutoka sana nje ya shule. So wewe ulikuwa unatoka? Nilikuwa nakubalishwa kutoka sana nje ya shule. So anytime natoka unanituma na kuletea kitu and then kama ni bika tunagawana, unanilipa na hiyo bika ama kile nimekuletea. Interesting. Also something very may notice also just from TikTok, and just want to go back to relationship. Naona kuna very close relationship with your dad. Like you and your dad, you're always close. And when your dad amekuwa kwa biashara, but what are some of the things you can actually say you've learned from your dad? Because your dad seems to be loving. And there's something about your dad that I noticed, maybe you can actually share some of the things about your dad that people watching this, and maybe someone will be a father of someone in PWD, that you've seen from your dad, you can actually even get to share with them. Kitu moja babangu amenifunza ni number 1, persistence. Juu kihesabu ile miaka yote amekuwa in business ni mingi sana. Amefanya biashara for how long? Before I was born. Kwa venye ananipeanga story, alianza kuuza, alikuwa anatoa vitu Uru Market anazipeleka Eldoret. Na alianza I think in the early 1980s huko. Na hadi saa bado unaona bado ako kwa business. Na hajafika place ya kusema mimi ni mzee nitaacha. So persistence number 1, and number 2, not to be afraid to try anything. Kama unataka kuuza kuku, uza. Kama ni ng'ombe, uza. He can actually sell anything. Na usiogope kuuza anything. Kama hauna plates, uko na vikombe na hiyo tundo unaweza uza, sell that. Hiyo ndio itakuwezesha kupata hizo plates za kuuza. So amenifunza pia to be able to sell anything, to be able to accept any condition you're in, yenye condition tu yoyote yenye uko nayo ndio uweze kufika kwa ile a comfortable condition. Alafu pia naweza sema pia kwa kulea mtoto wa PWD amejaribu, because siwezi sema hajakuwa akipata hizo words, but amekuwa shield. Hizo words ikisema huko mimi hazinifikii, na if zinanifikia pia ende amenifunza hiyo kutumia negative words to become positive kwa life yako. Ndio maana unaona kwa hizo majibu. Nikiulizwa hizo majibu nikiulizwa kitu mbaya kwa TikTok, naweza kuiput in terms of business wise, ni kujibu na bado ni market bugs hapo tu ndani. Interesting. So after high school uliniambia what's it called? So after high school you went to university, ulienda St. Paul's. Ulisomea nini? And what did you want to be ukiingia university? By the time na maliza high school niko najua mimi ni mtu wa biz. Maneno ya law ilikuwa ishapotea. Ukiingia form 1 na ukitoka form 4, kusema kweli vitu wanga different. Kabisa. Ukiingia form 1 unakuwa unataka kuwa vitu kubwa. But by the time unatoka form 4, reality imekuhit. Kama ulikuwa unataka kuwa daktari, chemistry haingi, unaacha tu. So by the time niko form 4 nilikuwa nishajua mimi ni msee wa biashara. So nika focus na business sana, and nika learn a lot kwa business sana. But nikitransfer from Gatugi to Goshen, kitu moja ilichangia sana ni kwa mtu wa biashara, ni
huyo teacher wa business alikuwa class nikitransfer nikaenda kuchukua vitu aliniambia anywhere you go make sure you do business. Just because tumeachana na wewe usiweke chini. I don't know what he had seen in me but ili nichangia kufuata business hadi kole, so kole nikachukua business administration. Yes, and then I specialized in marketing. Juu pia napenda kuongea. So something very interesting. So ulikuwa unaniambia after ulifanya university and then ndo ukaingia, what's it called, so kwenda university ukaniambia ulipata internship alafu COVID happen. Hebu nimpeleke hiyo hustle yako through COVID. What opportunity did you see and what are some of the first big businesses ulianza kuexploit? So time ya COVID iliingia March 2020. Yes, ndio ilianza. So ulikuwa umemaliza kole saa hiyo? Nilimaliza kole 2019. Nimemaliza kole, nimeonja life ya internship Mpisha Hospital and then tumeleiwa off. So that's the closest ulikuwa kwa doctor. Nimetibu call center. Call center we nika daktari. So Mpisha ulikuwa call center? Call center. And mtu anakupigia ana emergency na anataka ureact ka daktari. I have an emergency. She has fainted. Like unafai kumuongelesha pole. High school uliambiwa kwa daktari ukusikia. Niogombea chemistry unapitaga form 1 ukifika form 4 reality inakuhit. So you used to work at the call center at Mpisha? Yes. So you used to get a lot of emergency calls? Sana. Alafu sijui kwa nini kwa phone call na soundingi sauti ndogo. So kitu ya kwanza ilikuanga unapigiwa makelele, kwa nini mnapea mtoto simu? So I have to explain I'm an employee at Mpisha Hospital. But my voice it's my voice. How may I help you? Then unaambiwa connect, of which pia hiyo inasaidia kwa hospitali na kusaidia kuwa under pressure because you're always under pressure kwa call center. Kwa call center ni unapigiwa tu emergencies. Ite mingine upigiwa salamu, upigiwa ati transfer call ni emergencies. I want to see a certain doctor. Kuna emergency radiology. Kuna mtu anahitaji ambulance hivyo. So you are able to learn how to work under pressure. So hiyo kuwa under pressure after tumeleiwa off, nimekaa home like nilika I think 1 month. March ikaenda kuisha corona happen. So April nikaenda Uhuru Market kutembea, nimechoka kukaa kwa hao. Nimeenda Uhuru Market kutembea, nikapata mafundi wanataka kushona mask but they don't know how to go about it. Interesting. So mimi nika Google. Google mtoto wa college, Google and YouTube is your friend. BFF ni Google. So so tutaachia hapo, tutachukua just a short break. So after the break you want to find out how her journey has been in terms of seeing the opportunity when COVID came to be, how was she able to build her business, and how exactly she's been able to be where she is. So see you after the break. So welcome back to the show. So before we went on a break, Wanja was just taking us through her journey through high school and some of the different business endeavors she's been up to. And we are now at COVID. And before we get to continue this particular story, Wanja got me a very interesting gift. You can just check her out. It's a very nice leather done bag, customized for me, the first guest to actually bring me a gift. I highly appreciate it. You can check out Wanja on TikTok, on Hoka TikTok. So Wanja, COVID imefanyika. Hawkers wajui kutengeneza mask. Umeingia Google. Hebu just take us through. So tukaingia Google na YouTube, tukaangalia venye mask kutengenezwa, videos juu already uko ka China ilikoisha happen. Walikuwa washatengeneza hizo vitu but sisi imekuja Kenya hatuna ideas. So mafundi mimi nimewatolea kwa YouTube. So wakishona wananipea mask. Mimi ndio ndakuwa the first client. Na ninapewa mask nikauze. So zile mask za kitenge. Hiyo ilikuwa mask za kwanza kabisa, ilikuwa unakumbuka ile material ya Nanuven. Hiyo ndio ilikuwa mask ya kwanza kabisa hata before hizo zingine zikuje. So ilikuwa kitamba ya Nanuven, maneka tu layers 2 na tu line 3 ama tuwili. So hiyo ndio ilikuwa mask ya kwanza tulitengeneza. So hiyo ndio nilianza nayo. So tumetengeneza mask. Hakuna customers. Watu wanaogopa kununua around ama kuja soko. So ni wewe uwapelekee. Hapo ndo idea ya hawking ilikuja. So ukadecide kuwa Hoka? Nikadecide kuwa Hoka. Hoka katikati ya Tao? Tao pale railway. Hiyo base ni open sana, iko na barabara mbili. Watu wa kutoka railway, wakitoka train pale kwa hiyo kiwatch. Watu wa kutoka train, watu wa kutoka Tomboya City na watu wa kutoka Marikiti. So hiyo ni
base fiti sana ya biz. So ukienda hapo ukakoa huka. Nikakuwa hoka naenda naitana mask. Alafu hiyo time huko na struggle sana kuitana juu bei yangu ilikuwa chini na watu hawajazoea na ni kitu wana need. Hakuna kitu fiti kama kuuzia watu kitu they need, they have to. Na ilikuwa also unauza how much? Na kwa market walikuwa unauza how much? So hiyo time nilikuwa nauza 50 bob. Kwanza nilianza na 50 bob because tao walikuwa naziuza na so. Pia target yangu ilikuwa nijione na mahoka. Wanibaie. So pia nilikuwa na target, so lazima ningekuwa below them. Good price, yeah. So nauza na 50 bob na sasa hiyo Uhuru Market nimeshonewa na 15 bob. Wow. Yes. Then later tukaenda tukireduce. Na hiyo 15 bob hata hujalipia, utalipa ukipata pesa. Nitalipa nikirudi. Si mimi ndo nimewagugulia. Mimi ndo nimekufunza. You're paying me for teaching you. I'm the one helping you. Yes, you're using my bundles. Kwa sasa hiyo mtu Uhuru Market tukimwambia bundles, anaona MBs ni kitu kubwa. Cause bado hawajakuwa na ile exposure ya MBs inaweza buy hata na 10 bob. Naambia bundles, unajua venyewe ni mingi. So anaona umemfanyia kitu kubwa sana. Alafu akiona umemfanya kitu kubwa lazima akujenge. So wananishonea na 15, mimi nakuja kulipa later. Alafu nauza na 50 bob. But sasa ikafika mahali nikaziangusha tu 30 bob and then sasa hapo ndo niliziwacha. So nipeleke through because niambia time ya COVID you ulitengeneza domob. Hata niambia through COVID ulimanage kununua gari yako ya kwanza. Nipeleke through your hustle ilikuwaje? Like uligrowaje biashara? So ulikomeanza kuhook alafu so iligrowaje? So nimeanza kuhook, nimejuana na mahoka kwa mask tao. So nikakama na pepa. Yes. Pepa niliona mtu akipakiwa mask. So pepa ni ile ya kufunika mask. Ile pepa ya kuingiza ile mask transparent, ndani. yes. Ndio watu wakinunua mask wasishike na mkono. Yes. Juu saa hiyo tushaanza. Initially ulikuwa unauza tu na mkono. Sasa hiyo unauzia na mkono, alafu juu ile uoga hata akumbuki ati pia hiyo itampeleka tu kwa hiyo corona. Yeye anaangalia tu mambo tuvae mask. Then sasa kwa kujaipatia lazima mkoe wasafi, muuziwe kama mask zimefungwa. Yes. So hata ndio watu wanakumbuka kuna kwa na vumbi tao. Ati mask lazima zifunikwe. Before nyinyi mlikuwa mnaona patia mask, ufunike tu hii part. Hiyo ndio inaleta corona. So the more watu wanakuwa educated, the more wanakuwa more cautious. Nikaona msee akipakiwa mask kwa pepa, nikatafuta kwenye hizo pepa zilitoka, na hapo ndo nikapata River Road. Nikaanza busy ya pepa. But sasa pepa nilikuwa nauzia mahoka wenye wanaenda kuuza mask. Hapo ndo nilipata sasa do fit. Cause Uhuru Market yote mimi ndio najua pepa. Alafu kitu fani, watu walikuwa wanajua hizo pepa ni gani. Wanatafuta pepa inakaa hivyo, wanasahau tulikuwa tunanunua pepa za DVD, tunatoa hiyo jina Classic Movies. Nakata inakuja kwa so mtu akienda kutafuta anatafuta this paper the end product kama jeni DVD. So ushatoa upati ya Classic Movies DJ Afro umeiondoa. So umeleta paper ikiwa clear. So before watu wakuje kurealize hizi ni zile makaratasi za DVD. Before wakuje kuunderstand hivyo nilikuwa nimekulia. Alafu kitu ilinisaidia sana ni mahoka watao walikuwa wanaambia mahoka wa area zingine kuna msemeuza makaratasi za mask. So area mingi Eastlands walikuwa nakujia pepa kwangu. Na nipeleke ulikuwa unaambia biashara, so ulikuwa unapata hizo pepa na how much, ulikuwa unauza na how much, na ulikuwa unatengeneza how much per day on the best day? Acha nikwambie hizo pepa nimehesabu mashilingi. Bob hivi kwa sababu tu bob. Hiyo ndio sasa busy linionyesha hata sumu ni pesa Kenya. Jio pepa I think ile ndogo tulikuwa tunakula sumni cause nilikuwa nauziwa sijui kama pieces 500 zilikuwa I think 250 na sisi tulikuwa tunaziuza so bob. So kila moja ni bob. So hiyo unapata tu sumni. Sumni unapata sumni kwa hiyo but sasa kwa packet mzima unapata kama 500. Hizo sumni zime-accumulate tu 500. Lakini hii kubwa tulikuwa tunapata profit ya bob. Lakini nayo unauza mingi. Hapo ndo nilikuja nikaajiri mama yangu, nikaajiri baba yangu, brother yangu nikamtoa UAP, anaenda job, wanashinda insurance. Wamekaa. Hata sio kuuza insurance akona kiti kubwa sana lakini hana pesa na mimi niko hapa nahitaji watu wa kuhesabu pepa. Nikukuja kuhesabu pepa hivi. Unahesabu yani mashilingi hivi 1 2 3 4. Juu tena mahoko unajua kuna mwenye atakubaia packet, watabai 10 pieces, 20 pieces hivyo. Sasa
hiyo ndio ilinifanya sasa nikapata doya vitu mingi sana. So nyinyi mkilia corona ilikuwa stress, ni corona was a blessing to me. Utaeleza pesa. Corona ilikuwa baraka, but ilinifunza ile value ya the value of a shilling. Juu unaona hiyo shilingi moja ilikuwa inanifanya naingiza profit 20,000 a day profit. Yes. Sasa hiyo nimeingiza a day. Nimeingiza do, nimetoa pesa ya umelipa watu wako. Ndio umelipa watu wako. Nimetoa pesa ya pesa ya kununua. Juu sikuwa nataka pesa ya kununua pepa inalala. Natoa pesa ya kununua pepa, nalipa watu wangu hadi hao ofisi na walipa napata fare ya kwenda home. Alafu sasa mimi naona bado M-Pesa balance 20,000. But kitu ilikuwa natubamba hiyo time hakukuwa transaction cost. So tukilipa mtu na M-Pesa haufeel. Akikuitisha pesa unampea na pesa. Haufeel anything. Kuna transaction cost. So pesa kama unapata 50,000 ni 50,000 hivyo. I can't do anything. Wow. So ulifanya biashara for how long? Alafu before now transition, niambie the next transition ya biashara ya bag. Hiyo sikufanya sana. So pepa after nishazitengenezea line, customers wamejua kwenye supply wanatoka. Wazazi wangu deal na uniform. Hiyo time hakuna mtu anaenda shule. So uniform zilikuwa za kujaza stock, at least duka isikae empty. Juu pepa, unajua pepa huwezi jaza stock nazo. Bado watu wanaona hii ni duka genuine. So nikaachia wazazi wangu, wafanya biashara ya pepa. Nikaenda to the next, sasa ilikuwa ya mask. Customer wangu mmoja wa pepa alikuwa nika supplier wa Eco Mask. Sasa hapo ndo tulijuliana, nikamwelezea mimi nitakuangushia bei ya pepa. Easy. So kiangusha from 0.5 cents to what? Acha nikwambie, hata ukimuuzia 0.7 ukule uto tusumuni 0.2 but yana buy in bulk bado ni domo sana. Juu yeye hata kuja kuitisha in pieces. Huyu sasa ni yule mtu wa ngunia. That is like 500 packets kwenda juu. Akakubali na mimi nikamwambia na wewe nikikuangushia bei ya pepa nataka mask. But sitaki na hii bei unapea nayo nataka bei ya chini. Na juu niko na pepa lazima angekubali. Hii ni kama tuna exchange. So tuka exchange hivyo, yeye ndiye alifanya nianze maneno ya surgical mask. So umeadvance. So umetoka kwa nimetoka kwa pepa mask za nylon ya kitambaa. Tumekuja kwa pepa. So tumekuja kwa hizi zingine surgical mask. Surgical mask nao zilikuwa na hype sana. Then hiyo time tu nauza surgical mask na mimi nikamwambia naye asiwe kuja around Uhuru Market. Akikuja ni mimi analetea aende. Mimi ndo nikuwe supplier wake. So mtu yote anataka kuuza surgical mask anatafuta wanja. Na hivyo ndo sasa tukaanza kufanya busy. So time Promo King walikuja, walituma mtu wa marketing. Watu pia deal pia na surgical mask. Ni kampuni ilikuwa inashona surgical mask. So wakakuja Uhuru Market, kutafuta market, wanaona kabisa kumeja every shop imeja to box to Eco. Wanashindwa huyu nani usupply hizi Eco. Wakakonektiwa kwangu. The supplier. Wakanipea better price. No, uzuri wa kudeal na Promo King ni ati they not only gave me Uhuru Market, they gave me hiyo area ya Jogoro. Wakaniambia we supply hiyo area. But anyone mwenye atatucontact tutakuwa tukimtuma kwako. So hapo unaona wewe ndio umekuwa the main supplier. Mimi ndio supplier, mimi ndio kusema Uhuru Market in terms of mask. Na kujua kama watu watavaa mask kama hawatavaa mask. Juu sipoleta hamna. Kama bila wewe watu watakufa. Bila mimi hakuna. Yes. Interesting. So nikagrow na Promo King. Then sasa from Promo King hapa ndo tunakujia bags. So bags my first encounter ya bags sasa kufanya biz yangu ya pesa. Hizo zingine zilikuwa zile biz za fun tu si ya income. So ya do mask pia watu wamezizoea. So usha build market shaja so mtaka kutransition. Watu wameanza kuzizoea, so around September watu hata waogopi corona. Sasa hata wamesahau tunafai kuosha mkono and all that, wameanza kulive. Sasa umekaribia biashara. Nikipita Uhuru Market nikaona bag inaitwa Queen bag. Imeshonwa na mse. Nikaipiga picha, nikaipost Facebook. At that time Facebook nilikuwa na followers, nilikuwa na text Facebook. Nikapost Facebook na nikaeka price ya juu tu na mbao 20 bob peke yake. Juu ilikuwa inauzwa 150, nikaeka na 170.
kumbe watu wanajua the bag but hawajui imetoka wapi because Uhuru Market haijulikani hata sai. Mtu anaishi Jeria juu Uhuru Market. Mtu ako Buru ataje kanyaga Uhuru Market. Jua kuja kuwa na watu wa online. So nimepost kila mtu anataka kujua ni wapi. The first day nimepost hiyo day. Mtu wa kwanza akakuja na kabai 50 pieces. Wow. Kumbuka sina shop, sina bag. Nimepost bag za wenyewe. But msi alikuwa mzuri sana, hakunigeuzia, alimuuzia na 170 akanipea commission. Sasa kwa pia 20 juu. Yes. Hiyo ni 1000. Nimeingiza 1000. Na nimeingiza 1000 na bundles za mbao. Wewe utafanya hiyo biz. Utafanya. Na haushoni ufanye anything kupost. But sasa pia watu wakajua sana. So ilifika mahali ananipea bags naeka kwa shop yangu cause niko na shop. Ananipea bags naeka kwa shop yangu, watu waache kwenda kwa shop yake so yeye afanye kushona. Watu wa market wakaona, wakaanza kuniletea. Sasa pia mimi nipostie bag zangu, nikuangushie bei, nipostie bag zangu hivyo so nikaweza kubuild capital by December that year. Nilikuwa nimesema January na buy machine na ninaanza pia mimi kushona na pia nilikuwa na learn kuzishona. Yaani kutoa pattern, so process, nikiuzaga na learn tu mita ngapi inatolewa nguo hivi hivyo. Na pia nawapea ideas zangu. Nawapea ideas zangu like watu hawapendi hii, tuweke hii, tujaribu hii, ananiambia kaitawaka kama haitawaka. Hivyo tuna try. January nilikuwa na mashini na shop yangu na nimeanza sasa, nimeacha kumchukulia, nimeanza sasa zangu kutengeneza. Interesting. Now one of the things umetumia TikTok as a made medium ya kuuza. Mbona unatumia TikTok na how effective umetumia TikTok ita kubuild clientele? Na TikTok inasaidia kuleta how many clients in a day? Okay. Tuseme ni kila kitu TikTok. Wale clients wote nimepata so far ni TikTok. Na in a day hakuwezi kosa at least watu hata kama ni 20 ama 30. Tuseme the lowest ile time napata watu kidogo ni watu 10. Wameona tu TikTok wanakuja kubuy. Now the reason why I'm using TikTok more than other platform ni juu TikTok wana relate na wewe. They are very comfortable kukutafuta than other platform. Hizi platforms zingine ukisha post picha na upost picha yako na picha ya bag, they don't know a lot about you. Hawawezi kupata a lot about you unless sasa useme utaenda live and all that. But sasa TikTok I think it's easier kwenda live TikTok than hizi platforms zingine. Alafu watu pia wanaweza kuuliza maswali one on one and you're having a lot of fun doing it. Hauioni ni kani business because ukiwa TikTok hata ukiwa live maswali zote utajibu si biashara. So watu wana relate na wewe on a personal level na wanakuwa comfortable na wewe so wanakutafuta. Interesting. Na model yako ni very interesting. Na earlier on we mentioned rather ukuleo 50 cents instead of ukuleo pesa nyingi. So primarily una deal mostly wholesale instead of retail. Mbona hiyo model na mbona una decide philosophy yako ni acha nikule pesa kidogo nisikule pesa nyingi? Natumianga hiyo model kwa sababu kuna venye you encourage mtu kuona umetoa vitu 50 pieces kwa shop than kuona umeuza one piece. Unaweza kuona kula the same amount of money, 50 pieces unakula 500, one piece unakula 500. But inakumotivatingi zaidi ukiona pieces mingi zimetoka rather than one piece. Hata kama the profit margin is the same. Kuona vitu mingi zimetoka at least kuna venye unaona unasonga. House mami place moja. That is why I prefer ni kule kidogo but nione movement. Alafu kama umeangalia vizuri the more pesa tu ina circulate. Yani inaingia hata kama inaingia ikitoka. The more inaingia ikitoka, the more pia una build accounts zako hizi zingine. The more hata uta build account yako ya bank and all that. Kuliko umemake sale ya umepata profit ya tao but umemake sale moja hata bank hawata kurecognize. But uza hata kama ni profit ya tao siku mbili but pesa imeingia ikitoka unajitengenezea account fiti sana. So pia hiyo inanimotivating kustick na hiyo kula kidogo lakini but uuze sana. And primarily mona what's it called, like sometimes you always put it out in terms of like clients wako Kenyans wako very different kabisa and you deal with difficult clients. So in terms of you running the business, what are some of the challenges una face in terms of kurun biashara, especially dealing with clients? Acha nikwambie Kenyans hawapendi kusoma. Una post vizuri sana hii bag inaitwa hivi na bei ni hii and the first question is how much.
na sijui ni kwa nini wakiona tu kitu yote ya kuuza ni how much. Hawapendi kusoma. Umeandika bei hapo. Kwanza kitu kingine saa hii ni anakutumia hiyo picha iko na bei na anakuuliza how much. Na bei umeandika hapo. Yeye mwenyewe ndiye amekutumia. Ama kitu fani ni hello Wanja. Ile bag ya so ni how much. Utamjibu, utaanzia. Yani hawapendi ile kugo an extra mile ya kusoma jina ya bag, kusoma bei na understand hiyo bei ni from this to this. Alafu sasa akikucall, akuwe ready kukuuliza anaweza pata aje. Mindset ya Kenyans ishaeko I have to ask the price. Hata kama najua bei I have to ask the price. Tabia wa Kenya. Hawashiki jina ya bag. Kwanza challenge kubwa ni hello Wanja. Nataka ile bag iko na handle. Ni bag gani umemit haina handle? Zote ziko nayo. Apart from wallet, hakuna kitu kingine yani kila kitu kwanza ya madem, hata wallet za madem ziko na handle. Lakini nataka ile bag iko na handle. Like hawataki kusoma hii bag imeandikwa inaitwaje. Hivyo. Hiyo ndio challenge ile kubwa hata si everywhere. Hiyo. Hiyo nikasirisha sana. Jua hata mtamaliza a whole 20 minutes. Akitry kukuexplainia bag venye inakaa Kenya nataka na jina iko hapo, na hiyo ni time unaweza tumia kwa watu wengine. Interesting. Now, so something napenda about your journey is like ulianza what's it called, kwa your dream, uko na opportunity, despite being a graduate ka decide kuata hoka kwanza dream na pali iko from your experience because you've seen it all. Unaweza sema nini, what are some of the lessons you learn about business through hustle yako? Because ume hustle kutoka hoka sasa una employ watu, you're selling hundreds of bags every day, you're making good money. What are some of the things you've learned from your journey so far? Kitu moja, usichague kazi. So whether when you graduate ama si graduate, pa huku nje si vile. Knowledge ya kole itakusaidia kutama kuku nje na kuhasulu huku nje. So usichague kazi number 1, yani uko available for anything. Alafu number 2 ni jani sasa yenye naweza sema ni experience sana ni kudeal na watu. Because dealing with people is hard and mostly watu wakiwa frustrated wanaleta frustrations zao kwako. So dealing with people you have to learn on your own. Shule tukufunzwa hiyo which is a very big mistake. Wanafaa kukuwa na lesson ya customer care, customer service ama tu dealing with people. Alafu kuna ingine ni tena persistence. Haiwakingi na mara ya kwanza. Utauza mara ya kwanza na uingize do mara ya kwanza. Lazima tu uamke tena kesho, hiyo siku nyingine na hiyo siku nyingine. Leo haitaingiana. Kesho ile pesa ulikuwa uuze jana ndio itaingia kesho na ya kesho pia ingie, hiyo siku nyingine ibackfire. Hivyo. So endelea tu. Interesting. So tukimalizia because in 90 seconds nataka tutakuuliza like 10 questions. Answer the first thing that comes to your mind. So what's something you could eat for one straight week? Githeri. Hey. Who inspires you? Tabitha Karanja. If you could learn any language in a week, which one would it be? Luo. What time of day are you most inspired? Morning. What career did you dream of having as a child? Hello. What would you rather be, social or be alone? Alone. Will you have more time or more money? More time or more money? Uishi hadi miaka 200 ama uko na pesa nyingi? Hiyo ni ngumu. Usafiri inakataa nichukue time. Sasa pesa. Mbesha. So will you read the book or watch a movie? A book. Spend money on a dream home or travel the world? Dream home. Ukikuyu umekata kabisa. Utaki kutembea uache pesa hapa. Probox itembee. Alafu kusalia mwisho, freedom or money? Kwa nini mweke pesa hapo? Kwa nini mweke pesa hapo? Freedom or money? I think the only thing naweza choose against money ni health. Hizi vitu zingine zote pesa. Sasa hiyo swali ya mwisho, the reason why naweza choose pesa ni watu huenda place enclosed kama Saudi na Qatar kuna freedom. Watu wanapeleka huko na nini? Exactly.
Interesting. Wewe unaweza choose kukaa Kenya ukae umesota, lakini kwa freedom ama uende nje. Is it pesa? Exactly. Sema kusaidia kujibu. Well, thanks so much, Wanja. I've really enjoyed it. You can check out Wanja mostly on TikTok. Search Hokawa TikTok or Baby in particular. Yes. Interesting. And you can just check out some of her interesting products. She does very interesting bags for all genders. She got me this interesting bag. It's a laptop bag. You can check it out. Kuna handbags, kuna all kinds of bags, and at very affordable prices. And for me, I always say, always let's promote our own and always trying to promote the entrepreneurs that you have in this particular country. Thanks so much also to the Capital Club for always allowing us to film here. This is one of the meeting rooms that as an entrepreneur and as being a part of this particular club, you can access. The interesting things, as you've mentioned, if you have freedom and be able to travel around the world, the Capital Club is it has different associations globally. Thanks so much for having watched the show. Hope you've learned a thing or two from my conversation with Wanja. As always, you're right here at the Capital Club, the place you need to be as an entrepreneur. If you travel globally, or rather if you travel globally, you can get access to the Capital Club in different particular cities, Dubai, New York, London, whatever it is. Thanks so much for having watched the show. My name is Ian Dennis, and this has been The Late Night Business. Until next time, I'll see you right here on KTN Home.